Vivasena, Director, CNST, to give a brief about this World Antimicrobial Resistance Awareness Week, WAR 2024. Respected Chief Guest of this memorable event, Dr. Puthiya Thalaimurai, Chairperson, MS Swaminathan Research Foundation, formerly Chief Scientist and Deputy Director General of Programs, World Health Organization, Geneva. Dr. S. Vincent, Member Secretary, Tamil Nadu State Council for Science and Technology, Chennai. The Dean of ACTech Campus, Dr. S. Meenakshi Sundaram. Dr. V. Ramasamy, Associate Professor, TNSCST, Chennai. Dr. B. Senthilkumar, Scientific Officer, TNSCST, Chennai. Heads of departments, Directors of Centers, Faculty members, Research Scholars, students, and precious participants. A very good morning to all and all gathered here. It's my immense pleasure to deliver a note on World Antimicrobial Resistance Awareness Week, WAR 2024, organized by the Tamil Nadu State Council for Science and Technology in collaboration with Adarpa College of Technology, Anna University, Chennai. Antimicrobial resistance, AMR, is currently ranking among the top 10 threats to global health. Strains of bacteria that are resistant to several types of antibiotics are called superbugs, and these superbugs infects people of any age in any country. So considering our own country, India is among the top 5 agricultural countries in the world. At this stage, I would like to mention that the agriculture sector is badly affected as AMR damages livelihoods, affects food security, and causes production losses. Hence, understanding of AMR becomes more significant in this scenario, as it is enabled through World Antimicrobial Resistance Awareness Week, which is a global campaign celebrated from 18th to 24th November each year and is led globally by the World Health Organization. The aim of this campaign is to improve awareness and understanding of antimicrobial resistance, to encourage best practices among the general public, health stakeholders and policymakers, to avoid further emergence and spread of antimicrobial resistance. The theme for WAR 2024 is Educate, Advocate, Act Now. That is, educate stakeholders on AMR, advocate for bold commitments and take concrete actions. Overall, the theme that focuses on this program is preventing antimicrobial resistance together by reducing the need of antimicrobials, reducing unintentional exposure to antimicrobials, optimizing the use of antimicrobials, and investing in innovation which could end up in some alternatives to antimicrobials. Another vital aspect of antimicrobial resistance awareness is the One Health approach. One Health approach strategy includes various aspects: collaboration among healthcare professionals, stakeholders and policymakers, then research in order to understand the molecular dynamics and transmission of AMR, then education, that is to educate the people about the harms caused by the overuse and misuse of antibiotics, global surveillance of drug resistance, which would help in innovation, then promote responsible antimicrobial use, design and use of vaccines and alternatives to antimicrobials, and then finally adequate sanitation and hygiene in healthcare settings. Overall, AMR can be reduced when antimicrobials are used only for treatment, seldom for prophylaxis and never for growth promotion. With this, viewers, I extend my best wishes and appreciation to one and all gathered here for your willingness to participate in this awareness rally. Thank you. Thank you, ma'am, for briefing us with the insights of the program. Felicitation is an inspiration and a small initiative to motivate the young talented mind. Personality is all about vision and responsibility. I now request
Professor Dr. S. Meenakshi Sundaram, Dean, ACTech, Anna University, to felicitate the gathering. Respected Madam Dr. Soumya Swaminathan, respected Dr. Vincent, Member Secretary TNSAST, Professor Devasena, members from TNSAST, my dear students and friends from press and media. Good morning. Well, antimicrobial resistance is one which people feel that may be a next pandemic. So we have to create awareness, as well as we have to work on avoiding these resistances. Of course, we have Madam Soumya Swaminathan, who is authority in this, is there to address you. So I just give a brief note on the contributions from Anna University in this regard. Some 15 years back, when we had discussions with clinicians and scientists and engineers, we discussed when we formed the National Hub for Healthcare Instrumentation and Development. One of the problem was this microbial resistance in bacteria, especially in urinary tract infections. See, the bacterial resistance is so high that doctors have to prescribe antibiotic when they come for things, but the diagnosis of this antibiotic susceptibility takes 2 days to get the result. So doctors prescribe antibiotics upon guess and not by actual diagnosis. If there is resistance to the drug what he prescribed, he has to change after the results, which is coming after 2 days. Normally it is a microbiology test. So doctors express concern that due to this, doctors started prescribing higher generation antibiotics, because most of the many cases, almost what we have seen today, 20% of the UTI cases are resistance to normal antibiotics like ampicillin and things. One side, resistance is building. The other side, innovations in antibiotics. The last antibiotic discovery was cephalosporin. Of course, its generations and chemical propanons are all coming up, but it is almost 60 years. We have not come out with the new antibiotic which is most commonly used. So now people are surprised to see even third generation cephalosporins are having resistances among this. So if you prescribe the right antibiotic, if it is not resistant to the lower antibiotics, it is better to preserve the higher antibiotics for treatment of higher disease than giving it for the common fever or something. So Anna University, from our Department of Biotechnology, Professor Shankaran, have worked on a biochemistry method, simple method based on fluorescence quenching, and actually then we have presented this to UGC, and our university with potential excellence for biomedical engineering was awarded to develop a device for this biochemistry method, and we have developed a diagnostic method which can detect within 6 hours. So if you go to the doctor in the morning, he can ask you to do a antibiotic susceptibility test. By evening, he can prescribe the antibiotic, which is this one. If lower level antibiotic is susceptible, he can give that, but if it is resistant, he can give the higher level antibiotic.
So now we have transferred this technology, and the microbiology labs at Coimbatore has taken the technology transfer and they are working on that. We have also done extensive validation of this test, and we found that it is better than the Vitec, which is also doing at a faster rate these antibiotics are. The gold method is this diffusion method, which is for the microbiology method. That's the gold standard. We are about to reach 95% to 97% accuracy with these methods, and we are now working on that. So the antimicrobial resistance is the one which has to be addressed by all stakeholders, not only the doctors, public, food authorities. So multi-level thing is required, like how we are looking at climate change as a big concern. This antimicrobial resistance should be also taken into consideration, and all the people have to work together in avoiding the resistances. Thank you for this opportunity. Thank you. Thank you, sir, for the astounding words of inspiration. I now request Dr. S. Vincent, Member Secretary, TNSCST, to deliver the presidential address. Respected Chief Guest, Dr. Soumya Swaminathan, Professor Dr. Meenakshi Sundaram, Dean, then Dr. Devesena, Director, Center for Nanoscience and Technology, Anna University, Professor Ramaswamy, faculty members, friends from media, and my dear student friends. The Tamil Nadu State Council for Science and Technology have initiated this effort in our state. As our Dean rightly pointed out, this antimicrobial awareness week is very important, and the issue is also very important, not only in India, throughout the world. Just I was interacting with our chief guest. She rightly pointed out, this is the right time, especially Tamil Nadu State Council for Science and Technology should take this kind of efforts to interface with the people and also and other stakeholders in the state and bring a holistic policy. Because when you say this kind of problem is going to emerge as a very great public health issue, and we should ensure and we should reach to all the stakeholders. That's the reason with a great sensitivity and sincerity, the Tamil Nadu State Council for Science and Technology observing this World Antimicrobial Resistance Awareness Week. It starts today and it goes up to 22nd. But I'm very happy to inform you, Tamil Nadu is blessed in many ways. And especially our Dr. Soumya Swaminathan led the world and as a leader when she was in World Health Organization. She beautifully inducted science and technology, even I can tell you, in the World Health Organization. Because of that, there was a clear information to all of us. What is COVID and how it should be controlled. And wherever she worked, and I am seeing, she ensured research is built in that institution. Whether it is in our tuberculosis center in Chennai or in ICMR. Then she went to World Health Organization. I invariably am seeing those he worked as a bureaucrat, but he has never forgotten the basic root of research and development. That's the reason
and many transformation happened in public health, and I'm very proud, and her presence bring another milestone in our state and our country, and especially the antimicrobial resistance problem. She already initiated a dialogue with us, and it should be taken in our state and take it to further and bring it as a policy. The next, and Tamil Nadu has also taken a lot of fragmented effort. In fact, our CMC, Vellore, is into the research and how this kind of problem can be addressed. The antimicrobial resistance, how it can be. And similarly, in Rajiv Gandhi General Hospital also taken some more effort. And beyond it, her guidance, Dr. Soumya Swaminathan's guidance is going to be very vital to develop a holistic policy for the state and how we can control this kind of issue so that whatever drug has been developed and should be effective and efficient for everyone. So I am confident the Tamil Nadu State Council, in collaboration with other stakeholders, put all effort and bring a much more consolidated solution for this kind of problem, so that there is a wonderful protocol will be maintained to treat any disease in our state. So this, it's not going to end just like that, and it's going to take in a great way, and the council also going to support many research. And those who are, and especially it's going to be a network research project which we are going to initiate. And based on this, and a wonderful research will be done, and the recommendation will be submitted to the government for the better solution onto this. So with this, and I'm waiting for, to listen Dr. Soumya Swaminathan, and where I should really appreciate Anna University, and especially the Allahabad College of Technology, and especially Dr. Devasena and Center for Nanoscience and Technology had extended full support to organize this event in this prestigious university. I really appreciate the university authority for having given a permission, and our dean rightly pointed out the university also contributed very nicely in this process. So I'm waiting for furthermore resolution to be adopted to make this week is very useful and fruitful. Thank you so much. Thank you, sir, for your insightful and inspiring presidential address, which has truly enriched this event. An exceptional scientist, a pioneering public health expert, renowned physician, and a leading personality in global health initiatives, who has worked tirelessly for the betterment of health worldwide, is with us today as our esteemed chief guest. Without further delay, I now invite Dr. Soumya Swaminathan, the chairperson of MS Swaminathan Research Foundation, former chief scientist and Deputy Director General of Programs, World Health Organization, Geneva, to grace this event with our presence. Thank you, Vanakkam. Good morning. Thank you very much, Dr. Vincent, Dr. Meenakshi Sundaram, Dr. Devasena, and other office bearers of the Council for Science and Technology for having invited me. And when Dr. Vincent actually wrote to me, I immediately accepted, because I felt that it's really important that the Council has taken up this topic, particularly in a university, and to raise awareness. Because as you heard from Dr. Devasena, one of the goals of this year's Antimicrobial Resistance Awareness Week is educate, create awareness, inform, and of course act now. You already heard about the issues and the problem and the huge, yes, it is rightly being called as a pandemic, though it is silent, because it does not give the dramatic
way in which COVID became a pandemic, when everybody was getting sick at the same time. But silently it is there. Every day we have a lot of people dying of infections which cannot be treated or cured. And that number is growing year by year because more and more the bacteria are becoming resistant to antibiotics, and human beings are not able to keep up the R&D to create new antibiotics. There's also some private sector incentives over there. There is no incentive in creating more antibiotics. The private sector would rather invest in creating drugs for lifestyle diseases because those can earn them much more money than antibiotics. So if a new antibiotic is developed by a company today, it will earn very little in revenue because it will be kept in reserve to treat only the most important, threatening infections, right? Any new antibiotic will not be used widely. So this is why drug companies are not investing in antibiotics, and this is why we need government and public sector to invest more in R&D. Now first, before I tell you more facts, I just want to have a small survey over here, quiz. So, how many of you have taken a course of antibiotics in the last 3 months? Please raise your hands. Please raise your hands. It's not, I think everyone takes antibiotics. So if you have taken antibiotics in the last 3 months, or let us say even 6 months, please raise your hands. Okay, so about, I think 20% of the audience has taken antibiotic in the last 6 months. How many of you had a diagnosis of a bacterial infection before taking the antibiotic? Out of those who took antibiotic, in how many of you did the doctor do a test and confirm a bacterial infection before giving and before you took the antibiotic? Nobody? So, nobody who took an antibiotic had any kind of blood test or if it was a urinary infection or if it was a respiratory, mostly it's a respiratory infection. And do you know that during COVID, there was so much overuse of antibiotic, so much of overuse that the AMR rates worldwide went up significantly because COVID was a viral infection, right? Viruses do not respond to antibiotics. Most of the time when we get a cough and cold, it is a viral infection. It's either influenza, respiratory syncytial virus or parainfluenza. So many respiratory viruses, even coronaviruses are respiratory viruses. These are common in the air and we pick up these infections usually from somebody else who's infected. And it takes, there is a saying that if you give antibiotics, it will take 1 week. If you don't give antibiotics, it will take 7 days. So what does that mean? That means that for viral infections, it doesn't make any difference to whether you give antibiotics or not. And it's in fact not needed and should not be used. So it's important to differentiate between a viral and a bacterial infection before we take antibiotics. And this is the problem that, and I'm not blaming the doctors or the patients because diagnostic tests are not cheap, they are not widely available. Sometimes it is cheaper to give a course of antibiotics than to do a diagnostic test. So I think like what you were telling, it's very important for innovation. A lot of that is happening here in the Anna University, the MedTech Center that is established here by DST for innovations, to have rapid, affordable, simple point-of-care tests. Diagnostic tests have been neglected in all the R&D. We focus a lot on vaccines and drugs, but we have not focused on diagnostics. So this is why we don't have access to good diagnostic tests, except for diseases like malaria or TB or HIV, where there has been investment and we have good rapid diagnostics. But for other infections, we don't have. So the tendency is, okay, let's give a course of antibiotics. So this is how it gets widely used, unnecessarily used. The other thing that happened during COVID, if you remember, was the use of steroids. Dexamethasone, you were talking about the scientific information and why we should follow guidelines, and WHO, we used to keep on telling. But anyway, not everybody was following the guidelines. So
people started using steroids. And in India, another big problem is over the counter, you can buy medicines. The regulation is not very strict. So even though certain drugs should be only given with a prescription, today if we walk to any pharmacy and we ask for any drug, usually we get it. This is the problem. So people started self-taking, self-medicating with steroid. Just slight fever, slight cough, start taking steroid. Why? Because everybody thought during COVID that was the solution. Doctors were also prescribing for cases which are not needed. Only those where there was a severe pneumonia with a drop in oxygen saturation, only those cases are supposed to be given steroid. But India is the only country where we had the black fungus outbreak. You can all remember the terrible candida infections which people got. In fact, they died of this fungal infection. They did not die of COVID. Many times people who went to hospital, they could have recovered, but they got this black fungus because of the high dose of steroids that were given. Their immunity was suppressed. They developed this fungal infection, and that was very difficult to treat, to eradicate. It gets deep into the flesh and to the bones, and it's a horrible infection to have. And so we should analyze why India was the only country which had so much of black fungus. It was not reported from anywhere else in the world. It's because of overuse and misuse of steroids. So it can actually, it's a life and death kind of, we should not take it lightly. AMR also, because it is silent, we take it lightly. Yes, there is something called AMR, but actually it's a question of life and death. And because I'm a pediatrician, I have worked in pediatric ICU, I know any number of newborns who have died of antibiotic resistant Acinetobacter infection or E. coli or Klebsiella infection. Whatever you do, you cannot save the baby. Whatever amount of money you spend, you cannot save the baby. So it's not a question of money or when there is no antibiotic left to use, then what will you do? Nowhere in the world you can go and try to save that patient. So this is happening every day in our ICUs, right from newborns. It's estimated 50,000 newborns per year die in India because of antibiotic resistant infections. So the ICMR has a surveillance system. They do surveillance across hospitals in India, and every year they come out with a report, and that report has been showing increasing levels of especially in certain bacteria like Klebsiella, E. coli, and this Acinetobacter infection, which is particularly dangerous for newborns. So what is the solution then? Okay, we understand the problem, but is there a solution? I think Dr. Devasena also was talking about what can be done. Now the WHO has a classification of antibiotics called AWARE, A-W-A-R-E. Is anybody aware of what is AWARE classification? Anybody has heard of AWARE? So A stands for access, the group of antibiotics which everybody should have access to. Because one thing let us remember that in countries like India and other developing countries, it is not only overuse and misuse of antibiotics, it is also many people who don't have access to antibiotics. You go to remote places where they are far away from a health center, the patient does not get antibiotic at the correct time. So we have to remember the other side of the problem also. So in India and many developing countries, these two problems are coexisting. In the tertiary hospitals, you may be overusing antibiotics, but in the remote rural areas or in the poor communities, they are not getting access also. So A stands for access. Access antibiotics are the first generation antibiotics, simple ones, which should be available for treating simple infections, maybe a skin infection, urinary infection. Again, it's only for bacterial infection, not viral. Then the second is WA. What is WA? It stands for watch. It's a group of antibiotics which we should keep it a little bit reserved, use it only for very severe infections. That too after doing a test. You do antibiotic susceptibility test and then use it. Then RE. RE stands for reserve. Reserve antibiotics are not to be used except
for very, very specific severe infections. And the problem today is that we use everything everywhere. So whatever the doctor decides can be given. We don't have this system being followed. Now, the other thing, of course, which is important is the livestock, agriculture, livestock and fisheries sector. And as you know, some of the antibiotics are common, what is used in human and what is used in animals. But there are certain antibiotics which should not be used in animals at all because they are very vital for human infections. If you start using widely in animals, then that resistance will build up. Secondly, antibiotics should not be used as growth promoters. It's a very common practice in many countries, especially in the West. It is much more in the US, for example. It is added into the food as a growth promoter. And that actually will result in more of bacteria becoming resistant, because small quantities of antibiotic when you add, then the bacteria are able to overcome that and develop resistance. So that's a very, very bad practice. And WHO has clearly said it should not be done, but still in many places it is done, antibiotics added. So we have to have a stricter regulatory way of making the surveillance and understanding what is going on and actually taking action to stop that. So use of antibiotics in agriculture, fisheries and livestock must be regulated. Yes, animals also need antibiotics, but there are certain ones which should not be used, and they should be used again properly by veterinarians, and it should not just be randomly used into the feed as a growth promoter or as a preventive. So that's the second thing. Then we have to insist the same kind of discipline is followed in hospitals also and pharmacies. So antibiotics cannot be given without a prescription. That rule is already there in the drug regulatory rules, but it is not followed very meticulously. In Kerala now, they actually have a very strict method, and any pharmacist who is giving the drug without a prescription can be fined, and anybody can complain about them also. So they have put up that system, and it is helping to cut down the use of antibiotics. Because today if you walk into a chemist and say, give me 2 tablets of something, he will give. And that 2 tablets of antibiotic is actually doing more harm than good. So pharmacists need to follow the rules, and it has to be adhered. Then hospitals also must have infection prevention and control committees, and what is called as antibiotic stewardship. Stewardship means you use wisely. And I told you that classification, and so the hospital committee must have a oversight and must set up the rules, and all doctors and nurses must follow. And they have shown by doing research that in hospitals which you do that, you can reduce. So actually you're saving cost for the patient. You reduce the use of antibiotic, you use the appropriate antibiotic, and usually it's a nurse who's put in charge of this. And you know that doctors often don't like to listen to nurses because they think that they know better. But the issue is that when it comes to this, a hospital must make a policy, they must make one person in charge, and everybody has to follow that rule, which is evidence-based guidelines. Then we need treatment guidelines for all infections, so that for every common infection, the doctors know first which antibiotic you should try, if that fails, then next which antibiotic, and so on. Treatment guidelines during COVID also in India were not followed very well. So that's another challenge, that our health practitioners themselves don't follow the treatment guidelines. So that is another part where regulation and how to implement the regulation needs to be looked into. And then monitoring and surveillance. We need to know how much antibiotic resistance do we have. It's not enough to do surveillance in 3 or 4 hospitals. We have to do surveillance in the wastewater, surveillance in the effluent. Pharmaceutical industries, you know, when they are putting out their effluent, the Pollution Control Board is focusing only on chemical pollutants. They're not focusing on microbial pollutants or looking for what resistant bacteria are being discharged or antibiotics are being discharged. So both for hospitals and for pharmaceutical industry, we need to put in place surveillance
environmental surveillance. So nowadays you can do wastewater surveillance and all using genomic technologies. It's become very simple. During COVID, you're testing the wastewater and you could predict which area of the city was having more COVID by looking at the wastewater. So many cities were doing that. So similarly, we can do it for AMR as well. And that will help us to establish the baseline and then see the trend. Is it getting worse? Is it getting better? Which sector is contributing more? Where is the problem coming from? And then the innovation and the R&D. There are now a lot of innovation that has happened in actually preventing this outflow of antibiotics or of resistant bacteria coming out of hospitals or coming out of pharmaceutical industry. You can put in place certain, there are some devices you can put to treat the effluent before it comes out, to actually stop this from coming out. So there are solutions, and more solutions will come through R&D. But I think the main thing is to really agree that there is a problem, measure the quantum of the problem, and then be able to think of what solution, and the solutions have to be across all these sectors. There's no one magic bullet. The last one is awareness in the public. The public also needs to know that what is an antibiotic, when should you take an antibiotic, that the antibiotic needs to be prescribed by a doctor, that it is only for bacterial. So I think health literacy in the public, this is where you students can make a big difference by creating that type of health awareness and health literacy. And we have a lot of public programs we should have where we tell people not to take the antibiotic. It is in fact, vaccines are one of the best ways to actually prevent infections and reduce the need for antibiotics. Vaccine for animals and humans, both. So more investment into vaccines and getting people to ensure that their vaccination coverage is up to date and so on is a very, very important aspect. And I think I would like to congratulate the council for having taken up this this particular topic on this particular week, to try to, especially doing it here in Anna University with all of you, I think is a very good first step, of course followed by the rally to raise awareness. But I think if you can all do your bit to actually amplify this message in your own groups and communities. Very often in India, medical advice is taken from family or neighbors, and they will tell you, have this tablet, and then take 2 tablets of this or 4 tablets of that. That is a very dangerous habit. A healthy lifestyle is important. Sanitation is very important. So simple attention to sanitation, washing hands with soap and water, and having adequate sanitary facilities, clean drinking water, all of these actually go a long way. And in hospitals, having infection prevention and control. These are simple steps. If we actually do it well, we can reduce the number of infection. Now during COVID, everybody was wearing a mask. But as soon as that COVID fear has gone, masks have gone away. But if you travel to Japan or Hong Kong or anywhere in East Asia, people wear masks regularly. In the winter, when they have cold and cough, they don't step out of the house without wearing a mask. Because when you are traveling in public transport, etc., you are going to pass on that infection to others. So it's a good habit. If you have a cough and cold, put on a mask. If you are going to come to college or go to work, you will not spread the infection to others. And it's a good thing that you are doing, actually, by you're protecting others. If more and more of us start doing it, when I'm traveling in a public transport, I usually, especially if I have a cold and cough, I always put on a mask. Because, and very few people are wearing masks these days. Only 1 or 2 people you'll see in the bus or the train or the plane that are wearing a mask. But if you wear it, it's a good practice, especially if you're sick and you have to go out. So I think those are just the simple things which, if people are aware and if everybody starts following it, then it doesn't create a stigma. You see, in Japan you're walking around, half the people on the street have a mask. So nobody looks at them differently. It's considered a good
practice. Similarly, washing of hands, not spitting in public places. All of these things can go a long way. So each of us can do our bit, and we can also educate others. If you see somebody spitting on the road, you should tell them that this is dangerous for them as well as their families. Similarly, the open defecation, which of course now because of Swachh Bharat Abhiyan, it has come down a lot. Open defecation it's still there, it's not gone away completely. If you go to the beach, you will see that it is still happening. These are the things which actually are spreading infection in our communities, and our children's growth and development is also being affected. So I think with this kind of awareness creation, much more than this actually we need. And I'm also very happy that government of Tamil Nadu has now set up a committee on One Health to address some of the issues which are cross-sectoral, They affect public health of humans, animals, agriculture, fisheries, wildlife, environment. All that together only is One Health. So One Health means the health of the planet, health of all species that live on this planet, including human beings. So we will be meeting next week and be taking some very specific actions, identify some areas for implementation, and I think AMR definitely should be one of those areas for the One Health Committee to take forward. And I'm sure that the Council will play a major role in convening the stakeholders and having the discussions and coming up with a concrete plan of action. The other areas which they may consider are things like exposure to chemicals, pesticides, microplastics, which again is a concern for everybody when it comes to One Health. So I think Tamil Nadu has always been in the forefront of using a scientific approach, and so setting up this, the first thing they set up was the mission for climate change that was established 2 years ago, and that I'm also on the governing council for that mission, and so I'm very happy to be part of the One Health mission as well of Tamil Nadu. So it will be, I think, a very unique experience to be part of that and to come up with first identify the problems, but also then the solutions. That's much more important. So I thank you very much, Dr. Vincent and colleagues, for giving me this opportunity today to be with all of you, and I hope that we can continue to work on this topic together. Thank you. Thank you, ma'am, for your inspiring and informative inaugural address. Gratitude is not only the greatest of all virtues, but also parent of all others. I now request Dr. B. Sendalkumar, Scientific Officer, TNSCST, Chennai, to deliver the vote of thanks. Good morning, everyone. So I feel it's my honor and privilege to propose the vote of thanks in this great occasion and program on Antimicrobial Resistance Awareness Week. And this program could enlighten and informative one for all of us. And first and foremost, I would like to express my gratitude on behalf of Tamil Nadu State Council for Science and Technology for invitation, and today she is present here and graced the function, and Madam gave many informations on infectious diseases and the public health awarenesses. So these informations will be useful for all of us. I hope we will follow all these, ma'am. And if we, as Madam said, if we follow the hygienic practices, we can avoid many of the disease or infectious diseases related infections. And I would like the awareness starts from home, then it would be fine. So, and also we have to act. So not only
educating others, and also we have to advocate and we have to act upon it. So do follow the proper practices in order to avoid the occurrence of the resistance, so that we can leave the world antibiotic resistance free. So it seems the Lancet reports that around 1.8 million people will be suffering from antimicrobial resistance, and it may be, the mortality rate would be 1.8 million due to the antimicrobial resistance in 2050, forecasting report says. So we be aware on using, as our chief guest noticed and informed, we have to follow the proper protocol, and we have to keep away the antibiotic resistance, so that we can avoid many of the illnesses in future. So thank you one and all for attending this enlightening function. Thank you very much for the opportunity. Many thanks for your words of gratitude, sir. I now request everyone to please raise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभाशिष माहे गाहे तव जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Dr. Puthiya Thalaimurai. Our chief guest, Dr. Puthiya Thalaimurai, will now launch the grand rally at the entrance club. I request all the participants to assemble at the portico of this block to be part of this grand rally. After, the refreshment will be given outside the auditorium. பேசுகிறாங்க எல்லா கொஸ்டின் ஃப்ரீயா வாங்க போ மேம் போலாம் மேம். இன்னைக்கு இங்கே அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் தமிழ்நாடு கவுன்சில் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி மூலமாக ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் ஒன்று ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இன்னைக்கு வந்து இந்த ஆன்டி மைக்ரோபியல் அவேர்னஸ் வீக் ஓட ஃபர்ஸ்ட் டே. இந்த வருஷம் அதோட ஸ்லோகன் வந்து டு கிரியேட் மோர் ஆஃப் எஜுகேஷன் அண்ட் அவேர்னஸ் அண்ட் ஆக்ஷன். இது எதனாலனா ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிறது நம்மளை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுற பாக்டீரியா இப்போ வந்து வர வர ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்க்கு கேட்காம மாறிட்டே வருது இருக்கிற ஆன்டிபயோட்டிக்ஸோட. எஸ்பெஷலி நம்ம கோவிட் டைமில் என்ன பார்த்தோம்னா நிறையா பேர் வந்து அதிகமாக ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சாப்பிட்டாங்க. அதனால் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் இன்னும் கூடிடுச்சு. இப்போ WHO ஓட எஸ்டிமேட்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, இதே மாதிரி நம்ம போயிட்டே இருந்தோம்னா அப்போ வந்து வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 20 லட்சம் பேர் இறந்து போகலாம். ஏன்னா அவங்களோட இன்ஃபெக்ஷனை வந்து ட்ரீட் பண்ண முடியாமல் ஒரு நிலைமை வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன நம்ம செய்ய முடியும்? ஃபர்ஸ்ட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு அவேர்னஸ் தேவை. இப்போ சாதாரண சளி ஜுரம் இரும்பல் சளி பிடிச்சதுன்னா அது யூஸ்வலாக ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனால தான் வரும். அது நம்ம வெறும் ஒரு ஜுரத்துக்கு பாராசிட்டமால், வீட்டில் செய்கிற மருந்துகள்,
இந்த இஞ்சி துளசி அந்த மாதிரி சாப்பிட்டாலே நம்மளுக்கு ஒரு வாரத்தில் அது நல்லா ஆயிடும். அதுக்கெல்லாம் நம்ம தேவையில்லாமல் ஆன்டிபயோட்டிக் போடக்கூடாது. ஆன்டிபயோட்டிக் வெறும்னா நம்ம பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு தெரிஞ்சு டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் போட்டால் தான் ஆன்டிபயோட்டிக் வாங்கி சாப்பிடணும். தானாகவே ஆன்டிபயோட்டிக் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. ரெண்டாவது ஃபார்மசிஸில் அவங்க ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும். ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கக்கூடாது. நிறையா தேசத்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க. அதே மாதிரி நம்ம நாட்டிலையும் கொஞ்சம் அதை ஸ்ட்ரிக்டாக நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். மூணாவது ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயும் நிறையா இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் பரவறதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் பரவறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு உண்டு. ஏன்னா அங்கே பாக்டீரியா ஒரு ஐசியூ நம்ம எடுத்துட்டோம்னா இல்லை ஒரு வார்டு எடுத்துட்டோம்னா அதில் விதவிதமான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பல இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அங்கே பேஷண்ட்ஸுக்கு. ஸோ அதில் ஒருத்தர்லேருந்து இன்னொருத்தர் பரவறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது, எஸ்பெஷலி இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்ல. ஸோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லையும் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் ஸ்டூவர்ட்ஷிப் ப்ரோக்ராம் தேவை. இன்ஃபெக்ஷன் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் கமிட்டி தேவை. அவங்க டிசைட் பண்ணணும் எந்த பேஷண்ட்டுக்கு எந்த மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கலாம். தேவையில்லாமல் ஆன்டிபயோட்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுவும் ஸ்ட்ரிக்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். நாலாவது நம்ம சர்வேலன்ஸ். ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இன்ஃபெக்ஷன் வருது கண்டிப்பாக அவங்க லேபுக்கு அனுப்புவாங்க கல்ச்சர். அந்த கல்ச்சர் டெஸ்ட் பண்ணும்போது எந்த ஆன்டிபயோட்டிக் சென்சிட்டிவ் எந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு வரும். அந்த டேட்டாவை நம்ம பப்ளிக்கில் கொண்டு வரணும். அப்போ தான் பப்ளிக்குக்கும் புரியும் எப்படி இன்ஃபெக்ஷன் எப்படி போயிட்டுருக்கு. கவர்மெண்ட்டுக்கும் அப்போ தான் அந்த டேட்டா தெரியும். ஹாஸ்பிட்டலில் மட்டும் இல்லை, நம்ம என்வாயரன்மெண்டல் சர்வேலன்ஸும் இப்போ பண்ணுறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ ஜீனோமிக் டெக்னாலஜிஸ் கோவிடும் போது நிறையா யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். வேஸ்ட் வாட்டர் சர்வேலன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதே மாதிரி நம்ம அந்த கோவிடோட வேரியன்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதனால இப்போ கெப்பாசிட்டி இருக்குது. ஜீனோமிக் லேப்ஸ் நிறையாவே இருக்குது. அதை நம்ம வேஸ்ட் வாட்டர் சர்வேலன்ஸ், என்வாயரன்மெண்டல் சர்வேலன்ஸ், நம்ம தண்ணியில் போகிற சர்வேலன்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வெளியில் வர தண்ணியில் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவங்களோட வேஸ்ட் மேட்டரில் பார்க்கலாம். அதில் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் எங்கேருந்து எவ்வளோ ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் வெளியில் வந்துட்டுருக்கு. And then we need more of research and innovation. அது எதனாலனா இப்போ டயக்னாஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அதில் நிறையா ஆராய்ச்சி இப்போ நடக்கிறது இல்லை. ஸோ இப்போ ஒருத்தருக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்கு, அது என்ன இன்ஃபெக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும், அதுவும் சீக்கிரமாக கண்டுபிடிக்கணும், அதுக்கு என்ன ஆன்டிபயோட்டிக் ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த மாதிரி டெஸ்ட் ரொம்ப கம்மி. இப்போ அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் அந்த மாதிரி ஆராய்ச்சி போயிட்டுருக்கு. அவங்க கொஞ்சம் இனோவேஷன் நிறையா ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இப்போல்லாம் அதில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு நம்ம இன்னும் என்கரேஜ் பண்ணணும். கவர்மெண்ட் மூலமாக இன்னும் கொஞ்சம் கிராண்ட்ஸ் கொடுத்து அந்த மாதிரி ரேபிட் டெஸ்ட், ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் கேர் டெஸ்ட், ஒரு யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் அங்கேயே ஒரு சிம்பிள் டெஸ்ட், இப்போ கோவிட் ரேபிட் டெஸ்ட் மாதிரி மற்ற இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் நம்ம ரேபிட் டெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணினோம்னா அதுவே ஒரு நிறையா நம்மளுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் குறைச்சலாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, கரெக்டான ஆன்டிபயோட்டிக் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி அனிமல் செக்டர், வெட்டினரி, அக்ரிகல்ச்சர், ஃபிஷரிஸ் இதில் நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் தேவையில்லாமல் யூஸ் பண்ணுறது. நம்ம நாட்டில் மட்டும் இல்லை, உலகத்திலேயே இதை நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஹியூமன்ஸ் சாப்பிட்றத விட 5 தரம் அதிகமாக அனிமல்ஸ்க்கு ஆன்டிபயோட்டிக் நம்ம கொடுக்குறோம். அதில் என்ன ஆகுதுன்னா அதில் நிறைய அங்கேயும் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் பரவி அதுலேருந்து நம்ம தண்ணியில் மண்ணில் அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் பாக்டீரியா பரவிடுறது நம்மளுக்கு அது சேரும். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர்லேயும் லைஃப் ஸ்டாக் ஃபிஷரிஸ்லையும் ஆன்டிபயோட்டிக் ரொம்ப ரெகுலேட் பண்ணி எப்போ தேவையோ அதை மட்டும் யூஸ் பண்ணி சில ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை நம்ம வெறும் மனுஷங்களுக்கு மட்டும்தான் வச்சுக்கணும். அதை மிருகங்களுக்கோ ஃபிஷரிஸ்க்கோ யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி ரூல்ஸ் இருக்குது. அதை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். மெயின்லி நம்ம விவசாயிகளுக்கும் ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் அவங்க தெரியாமல் ஃபர்டிலைசர் போடும்போதோ ஆன்டிபயோட்டிக் அதில் மிக்ஸ் பண்ணி இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு தெரியாமல் கூட அவங்க செஞ்சிட்ருக்கலாம். ஸோ ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு பப்ளிக் அவேர்னஸ் கொண்டு வரது ரொம்ப நல்லது. வெறும் டாக்டர்ஸோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மட்டும் கிடையாது, இது பப்ளிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அதில் கவர்மெண்ட்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் இருக்குது. ப்ளஸ் இதில் ஆராய்ச்சி புது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்க்கு ரொம்ப தேவை. பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் பார்த்தோம்னா இப்போ அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ரொம்ப குறைச்சிட்டாங்க ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். ஏன்னா அதில் அவங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் ரொம்ப வராது. அதனால் இது ஒரு கவர்மெண்ட்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக ஆயிடுது. ஏன்னா அவங்க ப்ரைவேட்டில் அவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம நாட்டில் நிறையா நம்மளுக்கு ஸ்கோப் இருக்குது. ஏன்னா ஜெனரிக் இண்டஸ்ட்ரி நிறையா நல்ல கம்பெனிஸ் இருக்காங்க.
கோவிடும் போது அவங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வேக்சின் டெவலப் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்க்கு ப்ராப்ளம்ஸுக்கும் நம்ம நாட்டில் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் கவர்மெண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் இருந்ததுன்னா நம்ம புது ஆன்டிபயோட்டிக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி கொண்டு வரலாம். ஆன்டிபயோட்டிக் அதிகம் பயன்படுத்தினா என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள்? அதுதான் அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ஃபர்ஸ்ட்லி அது வந்து உடம்புக்கும் நல்லதில்லை. இப்போ கோவிட் டைமில் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆன்டிபயோட்டிக் மட்டும் இல்லை, இந்த ஸ்டீராய்டு டெக்ஸாமெத்தசோனுங்கிற ட்ரக்கும் எல்லாரும் வாங்கி சாப்பிட்டாங்க. அதில் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த பிளாக் ஃபங்கஸ்ங்கிற காம்ப்ளிகேஷன் வந்தது. அதனால அதிகமாக நம்ம இல்லை அனாவசியமாக ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிட்டா நம்ம உடம்புக்கு என்ன பிரச்சனை வரும்னு நம்ம முதலே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்மளுக்கு வேணுங்கிறத மட்டும் நம்ம சாப்பிடணும். ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்ல இது பாலிசி மேக்கிங் ஏதாவது பண்றாங்களா? ஆன்டிபயோட்டிக் பேசுறீங்க நீங்க. கண்டிப்பாக பாலிசிஸ் இருக்குது, நேஷனல் லெவலில் பாலிசி இருக்குது. இதை வந்து ஸ்டேட்டில் ஒரு ஸ்டேட்லேயும் ஒரு ஸ்டேட் ஏஎம்ஆர் ஆக்ஷன் பிளான் அப்படின்னு பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ மெயினாக அதில் பிரச்சனை என்னென்னா இது ஒரு இன்டர்செக்டோரல் ப்ராப்ளம். டாக்டர்ஸ் மட்டும்தான் இது பண்ணணும், ஃபார்மசி அந்த மாதிரி கிடையாது. இது ஒத்தொத்தருக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கிறதுனால ஒரு இன்டர்செக்டோரல் கோஆர்டினேஷன் தேவை. அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு ஸ்ட்ரிக்டாக ஒரு மெக்கானிசம் தேவை. ஸோ அதனால இப்போ அந்த தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் அந்த ஒன் ஹெல்த் கமிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அதோட முதல் மீட்டிங் வந்து 4ஆம் தேதி நடக்க போகிறது சீஃப் செக்ரட்டரியோட தலைமையில். அந்த மாதிரி ஒரு கமிட்டி வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஆன்டிமைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு ப்ராப்ளமாக எடுத்துட்டு அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வரலாம். கொரோனா மரணங்கள் வந்து முடிஞ்சிருச்சுன்னு பார்க்கலாமா, இல்லை அது கண்டினியூட்டி இருக்கு? இல்லை, கண்டினியூட்டி இருக்கு. கரோனா வந்து முடியாது. இப்போ இன்ஃப்ளூயன்ஸான்னு ஒரு அது வருஷம் அதில் சில பேர் இறந்து போகிறாங்க. அதே மாதிரி கரோனாலையும் இறந்துட்டு தான் இருக்காங்க. பட் முன்ன மாதிரி இல்லை. ஏன்னா வேக்சின் எல்லாரும் நிறையா போட்டிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் இம்யூனிட்டி ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கு. வேக்சின் போட்டதுனால பாதிப்பு இருக்குன்னு அது ஒரு யோசனையாக பேசிகிட்டே இருக்கிறாங்க அதை பற்றி. பட் அது பற்றின கிளாரிட்டி என்னங்க? வேக்சின் எடுத்தது ஆக்சுவலி நிறைய இதில் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கு. கண்டிப்பாக ஜனங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது வேக்சின் போட்டதுனால ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட். பட் ஆக்சுவல் ஃபேக்ட் என்னன்னா கரோனா வந்தவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரத்துக்கோ, டயபெட்டிஸ் வரத்துக்கோ, இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரோக் வரத்துக்கோ வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம். ஏன்னா அந்த வைரஸ் வந்து நிறைய உள்ள டேமேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஆமாம், வந்தவங்களுக்கு. அதுவும் 2-3 தூரம் வந்திருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் டேஞ்சர் அது. ஸோ அது ஜனங்க என்ன நினைக்கிறாங்க வந்து, ஏன்னா அந்த ஊசி போட்டு தான் அவங்களை நினைவு இருக்கு. ஸோ வேக்சின் போட்டதுனால இப்படி ஆயிருக்குமோ அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் ஆக்சுவல் ஃபேக்ட் என்னன்னா அந்த கரோனா வந்ததுனால அந்த ரிஸ்க் அதிகமாயிருக்கு. இப்போ நடுவில் ஆனால் வந்து இந்த கோவிஷீல்டு கோவேக்சின் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு இது கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது, இது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி அந்த வேக்சின்ஸ் மேலே இருக்கிற இதெல்லாம் வந்து எல்லா வேக்சின் எந்த வேக்சின் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு வந்து 100% எதுலையுமே கிடையாது. 0.10001% சைடு எஃபெக்ட் இருக்கும் எந்த வேக்சின் எடுத்தாலும் சரி. இப்போ நம்ம பப்ளிக் ஹெல்த்துக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா 1,00,000 ஜனங்கள்ல ஒருத்தருக்கு இல்லாட்டா ஒரு 10 லட்சம் ஜனங்கள்ல ஒருத்தருக்கு சைடு எஃபெக்ட் வரும். அந்த மற்ற வேற எல்லாருக்கும் பெனிஃபிட். ஸோ அப்படிதான் அந்த ரெகுலேட்டர் டிசைட் பண்ணுவாங்க ஒரு வேக்சின் வந்து ஜனங்களுக்கு கொடுக்கலாமா இல்லையாங்கிறது. அது எப்பவுமே ஒரு ரிஸ்க் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு பண்ணுவாங்க. கண்டிப்பா கோவிடுக்கு யூஸ் பண்ண வேக்சின்ஸ்லயும் ஒரு 10 லட்சம் பேர்ல ஒருத்தருக்கு 2க்கு சைடு எஃபெக்ட் இருக்கும். சில பேருக்கு மைல்டா இருக்கும், சில பேருக்கு சிவியர் சைடு எஃபெக்டும் வந்திருக்கு. பட் மற்ற 10 லட்சம் ஜனங்களுக்கும் அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இல்லாட்டா இன்னும் நிறைய பேர் இறந்து போயிருப்பாங்க இந்த பேண்டமிக்ல. வேக்சின் யூஸ் பண்ணலன்னா. பேண்டமிக் பீரியட் இன்னும் முடியல, இன்னும் கண்டினியூவா நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றீங்க. இந்த பேண்டமிக்ங்கிறது முடிஞ்சிடுது. WHO போன வருஷமே அதை அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ எண்டமிக் ஸ்டேஜுக்கு போயிடுச்சு. மேம், இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்காட்டியும் நிறைய பேர் இந்த பேராசிட்டமால் அப்படின்னு வாங்கிக்கிறாங்க. அதுவுமே ஆன்டிபயோட்டிக்னு புரிஞ்சுக்கிறதா? அது இல்லை, பேராசிட்டமால்ங்கிறது வெறும் ஜுரம் தெரியாது. ஸோ அதை வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ல இப்போ ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் வருஷம் முன்னால ஒரு இது கொண்டு வந்தாங்க, ஒரு ரெட் ஸ்ட்ரிப் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ஜனங்களுக்கு. அதை எடுத்த உடனே அந்த ரெட்டு கலர்ல லைன் இருந்ததுன்னா ஓ இது ஆன்டிபயோட்டிக் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு தெரியறதுக்கு தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதை கொண்டு வந்தாங்க அந்த ரூலை. பேராசிட்டமால்ங்கிறது சாதாரண ஜுரத்துக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம். அதில் ஒன்றும் அவ்வளோ அதுவும் ஓவர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா எல்லா ட்ரக்லையும் சைடு எஃபெக்ட் வரும். கிட்னி ப்ராப்ளம் வரும். டெய்லி 10 பேராசிட்டமால் போட்டால் கண்டிப்பாக ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும். பட் ஜுரம் இரும்பல் இருக்கும்போது தலைவலி உடம்பு வலி இருந்தால் போட்டுக்கலாம். ஆன்டிபயோட்டிக் இருக்கா இல்லையாங்கிறது கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு போட்டுக்கிறது பெட்டர். 50,000 குழந்தைங்க இன்னும் அவேர்னஸ் அந்த அவேர்னஸ் இப்போ அந்த ஸ்ட்ரிப்பில் அது இன்னும் அந்த ரெட் லைன் இருக்காங்கிறது நம்ம பார்க்கணும். இல்லைன்னா இப்போ கொண்டு வரலாம். ஆக்சுவலாக ஸ்டேட் மூலமாகவும் அந்த ரூல் கொண்டு வரலாம். 50,000 குழந்தைங்க வந்து இறக்குறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு. அது என்ன டேட்டா பேஸ் பண்ணி ஆன்டிபயோட்டிக் யூஸ் பண்றதுனால? அது சர்வேலன்ஸ் டேட்டா. ஸோ ICMR சரி மற்ற குளோபல் ஏஜென்சி